present perfect continuous or present perfect progressive. So here there is only one form. The form is that has been or have been plus present participle. That is V4, or we can say it is main verb plus ing. Has been with all persons singular, and have been with first person plural singular, second person singular plural, and third person plural, plus present participle. Main verb will be present participle, verb number 4, or we can also call it as main verb plus ing. Only this one form will be possible in present perfect continuous. So let us quickly glance on the uses. The first usage of the present perfect progressive is it is used to indicate an action which began at some time in the past. An action which has begun at some time in the past and it is still going on. That is continuing up to the time of speaking or writing. See here, the action has already begun. It has begun in the past, sometime in the past, and it has not completed. It is still going on, or it has not finished, still going on, continuing up to the time of speaking or writing. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Radha has been singing for 5 hours. Radha has been singing for 5 hours and is still singing. See, if we say Radha has been singing for 5 hours, she has started her singing in the morning itself. ಸೊ ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಅವಳು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಅವಳು ಹಾಡು ಇನ್ನು ನಡೆದೇ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವಳು ಇನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆನೆ ಆ ಹಾಡುದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಧ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, somewhere in the past, but it is still going on. So anta events which has started in the past and still it is continuing up to the time of speaking. So ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, they have been building the bridge for several months. See, they have been building the bridge for several months. See, the construction of this bridge has started somewhere or some months ago. So ಅನೇಕ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆನೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ they have been building the bridge for several months. ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಟ್ಟೋದು ಇನ್ನು ಮುಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಅನೇಕ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ವರೆದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, they have been playing since 4 o'clock. See, they have been, if you see somebody playing in the ground, you may say they have been playing since 4 o'clock. They have started their play in the ground at 4 o'clock and now it is 6 o'clock or 7 o'clock. They have not stopped the playing and still their play is going on. ಅವ್ರು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. The baby has been crying since morning. See, if there is a baby who has started crying in the morning and he has not stopped yet. ಸೊ ಇನ್ನು ಅವನು, ಆ ಬೇಬಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಮೇ ಸೇ ದ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಳೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಅಳು ನಿಂತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್, ದ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. Then you may ask, what have you been doing?
ದಿಸ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಿ, ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, or you may ask like that. So I have been writing homework. You may say even for 4 hours since morning, since evening. You can add those uh, prepositional linkers as well. See, I have been writing my homework since ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, next one. Second usage, sometimes this tense, that is present perfect progressive tense, is used to indicate an action that has already finished. In such cases, the continuity of the action finished is emphasized. See, the first usage says that the action which has started in the past, somewhere in the past, and it is still going on. And second one is that it indicates an action which has already finished. ಇವಾಗಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ, for example, we may use this usage will be similarly, it will be like present perfect tense. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಇವಾಗಲೇ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗೈತಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವೇನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೌ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಂತ ಆಕ್ಷನ್, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಒನ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ವೈ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಸೋ ವೆಟ್? ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯು ಮೇ ಸೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ವೆಟ್. ಸೊ ನಾನು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೈ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಸೋ ವೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ perfect continuous, but here the answer to that question is that indicating present perfect tense which you have already done the work. ಇವಾಗಲೇ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಯುವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ವೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮೇ ಸೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಮೈ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ವೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, someone may ask, why didn't you attend English class today? ನೀ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮೇ ಸೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಮಿನಾರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಮಿನಾರ್. Then why didn't she come to college yesterday? It is which has already finished in the previous day. You may ask your friend, someone, if one of your friend has not come to college the previous day, you may ask, why didn't she come to college yesterday? ನಿನ್ನೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ, she may say, because she has been suffering from fever. So see, here she has been suffering from fever yesterday, that is why she didn't come to college. Or you may say today also, why didn't she come to college today antanu kelbodu. Why hasn't she come to college ant kelidru kuda, she has been suffering from fever. So avಳು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, why hasn't she come to college today ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, she has been suffering from fever, cough, cold, whatever it may be. The reason you may give, she has been suffering.
So that is the action that has completed in the past, but its result you are experiencing in the present. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್. Then third one, it can also used with time phrases like this. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಾರ್, ಸಿನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್, how long, all the time, all the evening, all the day, all week, all months, like this. We can make use of these time phrases in the present perfect progressive tense. For example, Radha has been talking all the time. What Radha was doing? She has been talking all the time. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರಾಧಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ರಾಧಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು. Radha has been talking all the time. Next example, we have been learning English all evening. ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. We have been learning English all evening. See, all evening, all the time, for a long time, these are all the expressions of time, prepositional time expressions. People have been waiting for a long time. So ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನೇಕ ಸಮಯದಿಂದ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. So these are the three uses of this present perfect progressive tense. And one more important note is that in questions of present perfect continuous, since when is used instead of when. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವೆನ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಲಿಂಕರ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವೆನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಅಂತ ಬಳಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಧಾ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಧಾ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಂದ ರಾಧಾ ಹಾಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್, ವಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಧಾ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. Since when has Radha been singing? She has been singing since morning. So morning ಇಂದ ಅವಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. Since when have you noticed the symptom of this disease? ಯಾವಾಗಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು? Since when have you noticed the symptom of this disease? From last week you may say, I have noticed the symptom of this disease from last week, like that. So since when has he been writing her essay? Since when has he been writing her essay? ಯಾವಾಗಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ ಅನ್ನ, ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, she has been writing her essay from last week, from last month you may say. ಒಂದು ವೀಕ್ ಇಂದ ಅವಳು ಬರಿತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Since when has he been writing her essay? So these are the uses of present perfect progressive. Is that clear? If you have any doubts, you can ask. If you don't have doubts, so we can continue with the kinds of sentences in the present perfect progressive. Is there any doubt? Nobody has doubt? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? Somebody speak out. Sir, one can I repeat third? Yes. I didn't hear. Sir, ಮೂರನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ರಿ.
Okay. Third one. See, third one, it is not a rule. We can just use this tense. We can use these phrases in the tense present perfect progressive. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಫ್ರೇಸಸ್? ಫಾರ್, ಸಿನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಆಲ್ ದ ಡೇ, ಆಲ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ವೀಕ್. ಈ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಒಂದನೇ ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಐ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತರ, ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಆಲ್ ದ ಡೇ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಧಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಾಧಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಧಾ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅನೇಕ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ದೇ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಬಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೇಸಸ್. ಟೈಮ್ ಪ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮೂರನೇ ಯೂಸೇಜ್. ಅದೇನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ in other questions we cannot use since, but only when we use since. When we use when ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್. ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಧಾ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್? Since when have you noticed the symptom of this disease? Since when has he been writing her essay? Since when has he been preparing for her examinations? ಆ ತರ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ಸರ್, ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐತಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿಲ್ರಿ? ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ರಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಮ, ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಾಧಾ ಬೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. See, since when has Radha been? Been is there. See, since when has he been writing her essay? Been ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. Okay. Been has to be used. Been ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ. We have been waiting for. Is it visible? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? I have been teaching English for 10 years. Yes, this is the positive sentence. What will be the tag for this one? Haven't I? Haven't I?
Next, negative. I have been not waiting. No. I have not been. Teaching. See, I have not been teaching English since 2002. Tag for this one. Have I? Have I? Yes, have I. Okay, next sentence. Interrogative. Okay. Have I been teaching English? Have I been teaching English for 10 years? Next, WH interrogative. Yes, WH interrogative. What have I been teaching for 10 years? Good. What have I been teaching? Answer for this? What will be I the have answer? been teaching. Yes, I have been teaching English for 10 years. And then other interrogatives. When? Use when and make an interrogative. When I have been. Since when have been? Since when Yes, have since we? when. You should not forget that. When we use when, we should use since. Since when? Since when I have. Sorry. Since when have I been? Since when have I been teaching English? Answer for this one? In the unit. I have been teaching English for since 10 years. No, you should not use both for and since. Only either since or for. See, Kirti, when you use since, you can you should tell exact date. See, that is the difference between since and for. These will come in your linkers also, linkers as well as preposition. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. Preposition ಅಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನ್ಸ್ 2010. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. If you are not definite about years, you may say for 10 years. For 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you may not know the exact year. ಯಾವ 10 years ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು 2001 ಇಂದ 2011 ವರ್ಗನೋ ಅಥವಾ 2011 ಇಂದ 2020 ತನಕನೋ. ಸೊ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್.
Since 2010, I have been teaching English, or I have been teaching English since 2010. ಸರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗ ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರೀ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 o'clock 2 o'clock ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ 4 hours ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದ ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ 4 hours ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ 4 hours ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬೆಳಗಿನ 1 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕನೋ ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 4 hours ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬೇಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 10 o'clock. ಸಿನ್ಸ್ 10 o'clock ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪಾರ್. ಹಾ ಸರ್. Okay. Since when have I been teaching English? Then use where. Where have I been teaching English? Then Why have I been? yes, why have I been? Whom have I been? Teaching English for. Whom have I been teaching English for? See, these are the sentences, WH interrogatives. Next one, ನೆಗೆಟಿವ್ Negative ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್. yes. Negative interrogative. Have I not been teaching English for 10 years? Haven't I been teaching English for 10 years? So after negative interrogative, Passive. Passive form. here we can't do passive form in present perfect progressive. Present perfect progressive ಅಲ್ಲಿ passive ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ at a time ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Such type of sentences should be avoided. That is why we can't make passive forms in this present perfect progressive. We can make it then reported ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. See, first one, I have been teaching English for 10 years. Make it into indirect.
I said that I have been taught English for 10 years. I said that I had been, sir. I had been, not have been. Yes, I had been. Not. What about verb? Sunita English for 10 years. Sunita said it is taught. Is it taught? Teaching, sir. Yes, teaching. I said that I have been teaching English for 10 years. Next, interrogative. I asked myself, yes, any one of you can do it. I asked myself. No one is there? If What I had been teaching, sir. it is interrogative, not WH1. Yes or no question. I asked myself if I have been. Sir, have been ಹಾಕಿರಲ್ಲ. Yes. Had been ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ sir, if I had been. Sorry, had been, not have been. If I had been teaching English for 10 years. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ. I have not been teaching English since 2002. ಸರಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ 10 years ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 2002 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ have not been learning English for 2 days. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಬಳಸಬಹುದು. We have not been learning English for 2 days. I have not been teaching English since 2002 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2002 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ 2 ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆನೋ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಯಾವುದೋ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ 2 days. 2 ದಿವಸ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ 2 ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.